Hi everyone, hope you're doing well. I'm Hannah and in this video I'm gonna be talking about gardening tools and actions in English. سلام دوستان عزیزم، حنا هستم از تیم فرازبان و توی این ویدیو قراره با هم یک سری ابزار باغبانی و کارهای مربوط به باغبانی رو در زبان انگلیسی یاد بگیریم. تمام وسایل مثل بیلچه، شلنگ، چنگک اینها رو قراره با هم یاد بگیریم. پس قراره کلی کلمه جدید به دامنه لغاتمون اضافه کنیم. با من همراه باشید. A. Mow the lawn. Mow the lawn. کوتاه کردن، زدن چمن. Mow the lawn. In our house, it's my father's responsibility to mow the lawn. In our house, it's my father's responsibility to mow the lawn. توی خونه ما زدن چمن مسئولیت پدرمه. کلمه جدید responsibility، مسئولیت. B. Plant vegetables. Plant vegetables. کاشتن سبزیجات. Plant vegetables. We always plant our own vegetables. We always plant our own vegetables. ما همیشه سبزیجات خودمون رو میکاریم. C. Plant flowers. Plant flowers. کاشتن گلها. Plant flowers. My mother loves planting flowers. My mother loves planting flowers. مادرم عاشق گل کاشتنه. D. Water the flowers. Water the flowers. آبیاری گلها یا آب دادن به گلها. Water the flowers. Don't forget to water the flowers. Don't forget to water the flowers. فراموش نکن که به گلها آب بدی. E. Rake leaves. Rake leaves. جمع کردن برگا با چنگک رو میگیم rake leaves. Rake leaves. I forgot to rake the leaves. I forgot to rake the leaves. فراموش کردم که برگها رو جمع کنم. F. Trim the hedge. Trim the hedge. کوتاه کردن یا مرتب کردن پرچین. Trim کوتاه کردن، hedge پرچین. Trim the hedge. They have to trim the hedge every month. They have to trim the hedge every month. باید هر ماه پرچین رو مرتب کنن یا کوتاه کنن. G. Prune the bushes. Prune the bushes. Prune هرس کردن. Bush بوته. Bushes بوته ها. Prune the bushes. Pruning the bushes needs a lot of time. Pruning the bushes needs a lot of time. هرس کردن بوته ها زمان زیادی نیاز داره. H. Weed. Weed. وجین کردن. Weed. I weeded all afternoon. I weeded all afternoon. من تمام بعد از ظهر وجین کردم. حالا میخوایم بریم سراغ یک سری وسایل باغبانی، ابزار باغبانی. Number 1. Lawnmower. Lawnmower. دستگاه چمنزن. Lawnmower. We could hear the sound of a lawnmower. We could hear the sound of a lawnmower. میتونستیم صدای یه چمنزن رو بشنویم. دستگاه چمنزن. Number 2. Gas can. Gas can. حلب بنزین یا ظرف بنزین، هم که تو تصویر می‌بینید یک ظرفی یا حالت قوطی فرمی که توش بنزین نگهداری میشه. Fill the gas can, Jack. It's empty. Fill the gas can, Jack. It's empty. جک ظرف بنزین رو پر کن، خالیه. The new words are fill، پر کردن. Empty، خالی. اینا کلمات جدیدی بودن که توی این مثال یاد میگیریم. 3. Line trimmer. Line trimmer. دستگاه حاشیه زن یا علف تراش، دستگاهی که حاشیه ها رو کوتاه در واقع حاشیه زن بهش میگیم توی فارسی. Line trimmer. Line trimmer is a very important gardening tool.
Lawn trimmer is a very important gardening tool. حاشیه زن یک ابزار مهم باغبانیه. کلمه جدید gardening هست به معنی باغبانی. Lawn trimmer. Number 4. Shovel. Shovel. بیل. Shovel. The builders used a shovel to do their job. The builders used a shovel to do their job. سازنده ها برای انجام کارشون از یک بیل استفاده کردن. New word builder. سازنده. Number 5. Vegetable seeds. Vegetable seeds. بذر سبزیجات. بذرهای سبزیجات. Vegetable seeds. It's better to plant the vegetable seeds in spring. It's better to plant the vegetable seeds in spring. بهتره که بذرهای سبزیجات رو توی بهار بکارید. Number 6. Hoe. Hoe. کجبیل. در واقع بیل یکم توی تصویر میبینید دستش بلنده و یه تیغه کج داره. برای زیر و رو کردن خاک و یا از بین بردن علف‌های هرز، جمع کردن علف‌های هرز ازش استفاده میشه. Hoe. She bought herself a hoe and a shovel. She bought herself a hoe and a shovel. اون برای خودش یک کجبیل و یه بیل خرید. Number 7. Trowel. Trowel. بیلچه. Trowel. Use a trowel to pick up some soil. Use a trowel to pick up some soil. از یه بیلچه برای برداشتن کمی خاک استفاده کنید. کلمه جدید soil به معنی خاک. Number 8. Wheelbarrow. Wheelbarrow. فرقون. Wheelbarrow. The wheelbarrow got stuck in a hole. The wheelbarrow got stuck in a hole. فرقون توی یک سوراخ گیر کرده بود. The new words. Got stuck is the past form of get stuck. به معنی گیر کردن. Hole سوراخ. Number 9. Fertilizer. Fertilizer. کود. Fertilizer. He spread the fertilizer on the field. He spread the fertilizer on the field. اون کود رو روی زمین پخش کرد. New word. Spread. Spread. پخش کردن. Another new word. Field. Field. زمین. 10. Garden hose. Garden hose. شلنگ باغبونی یا همون فقط hose. شلنگ. We need a longer garden hose to water all flowers. We need a longer garden hose to water all flowers. ما برای آبیاری همه گلا به شلنگ باغبونی بلندتر نیاز داریم. 11. Nozzle. Nozzle. سرلوله یا سرشلنگ رو میگیم nozzle. You can adjust the nozzle for a finer spray. You can adjust the nozzle for a finer spray. میتونید سرشلنگ رو برای اسپری کردن بهتر تنظیم کنید. New words. Adjust. تنظیم کردن. Fine. خوب. Finer. بهتر. Spray هم که همون spray هست. در واقع توی انگلیسی spray، تو فارسی اسپری. 12. Sprinkler. Sprinkler. دستگاه آبپاش خودکار. Sprinkler همینایی که توی زمین ها قرار داده میشه و خودشون آب رو به صورت خودکار آب پاش میکنن و میچرخن بعضیا هم. Don't use a sprinkler. It wastes water. Don't use a sprinkler. It wastes water. از دستگاه آب پاش خودکار استفاده نکن. آب رو هدر میده. New word. Waste. هدر دادن. 13. Watering can. Watering can. آب پاش. Watering can. Take the watering can and water the vegetables. Take the watering can and water the vegetables. آب پاشو بردار به سبزیجات آب بده. 14. Rake. Rake. چنگک یا شنکش هم بهش گفته میشه.
Rakes are used for gathering fallen leaves. Rakes are used for gathering fallen leaves. چنگک ها برای جمع کردن برگ های افتاده استفاده میشن. New words. Gather. جمع کردن. Fallen. افتاده. Rake. 15. Leaf blower. Leaf blower. برگروب. دستگاه هایی که یه قسمت بلوور دارن که باد میدمن و برگا رو جمع میکنن. Leaf blower. Each leaf blower has a small motor. Each leaf blower has a small motor. هر برگروب یه موتور کوچیک داره. 16. Yard waste bag. Yard waste bag. کیسه زباله حیاط. Take the full yard waste bags out. Take the full yard waste bags out. کیسه زباله های پر رو ببر بیرون. 17. Hedge clippers. Hedge clippers or just clippers. قیچی باغبونی. این قیچی باغبونی اون قیچی های بزرگ با دسته های بلند هستن که دو دستی نگه داشته میشن. Hedge clippers. She trims the tree with a large pair of hedge clippers. She trims the tree with a large pair of hedge clippers. اون با یه قیچی باغبونی بزرگ درخت رو مرتب میکنه. Hedge clippers. 18. Hedge trimmer. Hedge trimmer. شمشاد زن به اصطلاح بهش میگن یا دستگاه هرس. Hedge trimmer. Be careful with the hedge trimmer. It's dangerous. Be careful with the hedge trimmer. It's dangerous. حواست به شمشاد زن باشه، خطرناکه. اصطلاحی که اینجا میتونیم یاد بگیریم اصطلاح میخوام be careful with something هست، یعنی حواست به چیزی بودن، مواظب به چیزی بودن. Be careful with something. 19. Pruning shears. Pruning shears. قیچی هرس یا همون قیچی باغبانی. اینا قیچی نسبت به hedge clippers کوچیک هستن و بیشتر برای هرس استفاده میشن و یه دستی هم میشه استفاده کوچیک ترم پس. Pruning shears. Pruning shears can make the job easier. Pruning shears can make the job easier. قیچی هرس میتونه کار رو آسون تر کنه. The next word is weeder. Weeder. وجین کن. Weeder. If you use a weeder, it will finish soon. If you use a weeder, it will finish soon. اگر از یه وجین کن استفاده کنی زودتر تموم میشه. Weeder. اینها کلمات مربوط به باغبانی، در واقع کلمات، ابزار و کارهای مربوط به باغبانی بود. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگه اینطور بود ویدیو رو لایک کنید و حتما با دوستاتون به اشتراک بذارید. ممنونم از اینکه توی این ویدیو هم همراه من بودید. روزتون بخیر.